wakakuja wakaniambia tumekuja kwa sababu kuna barua tulikuandikia. You're supposed to demolish na ulipewa 14 days na bado tunaona huko na sisi tunataka kufanya kazi yetu. Nikawaambia barua nilipata, lakini sikupata na ile channel na style. Na ilifika hizo 14 days zikiwa zimeelapsed. Nika reply, but hakuna mtu alikuwa in a position ya kuchukua hiyo barua. So what do you want me to do? Wakaniambia no, what we have to do is just to demolish. Nikawaambia it's okay, but tumesha file kesi as plot owners. You can do whatever you feel like. I'm Beatrice Koimerek. I come from Loitoktok, Sema Cement, a town called Sema Cement. I bought my land in 2017 from a colleague. She's a colleague, and she's a member of the group ranch, Mbirikani Group Ranch. So I bought the land from her in 2017, and I developed it in 2020. I constructed a homestead, hoping to continue constructing in residentials. So in 2021, late March, I think 28th, the KETRACO excavator came and they were doing the clearance of the wayleave. By then, I was not at home, but I was called. I went, and together with other plot owners, we managed to stop. Tukawasimamisha na tukawaandikia barua kwamba sisi ni plot owners wa pale, so they are not supposed to trespass our land, kwa sababu tulijua the legal way of acquiring that land, for them to acquire that land. So after writing a letter to them, we wrote a letter to them on 4th April, and they convened a meeting to the DCC, Loitoktok. So we went for that meeting on 14th April, and we had a meeting with the KETRACO officials and the DCC and the ACC, and it was successful because the DCC said that he will follow up, and the KETRACO people also said that they didn't know whether those lands were for individuals, because they knew the land was under the Mbirikani Group Ranch, and the title which they got was from Mbirikani Group Ranch. So they didn't know that that was a commercial parcel. But since they knew, they will not pay the group ranch that parcel until we come to an agreement. So the DCC adjourned the meeting because the group ranch officials were not there. He called us later on 24th, of which we went as plot owners, but the group ranch also did not go, and we were taken back to the chief. The area chief akafanya mkutano, ilikuwa on 28th April, na akasema hiyo mambo lazima itasuluhishwa na watu wapate haki. So sisi tukajua kwamba tutapata haki yetu of the compensation, of which we didn't agree on the amount, on which type of compensation by that time, but he promised to have several meetings ili tuweze kuafikiana, the group ranch, the KETRACO and the plot owners. But after that, everything went silent, and in May 13th tukaandikia group KETRACO barua, tukawaambia kwamba bado hatujafikiana na chochote, kwa hivyo wasiguze hiyo parcel. I emailed the letter, it was acknowledged, but there was no response from KETRACO. Wakanyamaza tu hivyo May, wakanyamaza all those months. Ikafika September,
tukaona wamenyamaza sana. So tukaandika barua ingine on 27th September. Tukaandikia KETRACO kuwakumbusha kwamba our stand still, kwamba wasi trespass our plots. Tulivyoandikia hiyo barua, tukawaambia kwamba tutakuwa na mkutano wetu as plot owners ili tujue way forward ya plots zetu wenye wanataka kudevelop, what we are going to do. So I emailed na waka acknowledge. So mkutano yetu tulikuwa tumeiweka on 7th October. Alafu Group Ranch waka Twitter mkutano 5th October, of which we met. Na Group Ranch wakakubali wamefanya makosa, hawakuwaambia KETRACO kwamba pale kulikuwa na commercial land, na wakasema watarekebisha makosa yao kutupatia plots, a plot for a plot. Swali ikaja kwa wenye walikuwa na structures, because there are 3 structures there. That is mine and 2 others. Structure itakuwa compensated aje? Some of the members wakasema kwa sababu wao walisema pesa, hawatoi pesa. It's land for a land. So kuna member kasema kama ni land for land, basi waangalie ile structure, wafanye valuation yake, then nipewe land amounting to that structure. Then another member kasema the chairman to Group Ranch aandike barua kwa KETRACO awaambie kwamba yeye anapeana land, KETRACO wa compensate structures. Hiyo yote tuliandika, na pia tukaeka mawazo yetu kwamba kama ni land tunapewa, hii land itakuwa aje? Tupewe land ambayo iko clean, hatutasumbuliwa baadaye. Kuwe na consent ya chairman kwamba yeye ndio ametupatia hiyo land, mtu mwingine asitusumbue. Then tupewe titles. The chairman has to kukuwe na committee of which kutakuwa na the Group Ranch officials and the plot owners ya kupeana hii land. But after that, the secretary to the Group Ranch akasema they will have a meeting on 12th October. Atapeleka hiyo grievances zetu, then he will come back to us. Tukampatia everything zenye zilikuwa zinahitajika. We had our meeting on 7th. Wale plot owners hawakuweza kuattend on 5th. Tukawaambia vile ilikuwa. So tuka agree wote na vile tulikuwa tumesema kwamba if at all wanatupatia land iwe 1, 2, 3. Na tukasimama na hiyo msimamo, tukawangoja ili watu wapatie hiyo land. But wakanyamaza, KETRACO wamenyamaza, Group Ranch wamenyamaza. Up till I think 22nd November nikaletewa barua ya eviction. Hii barua ya eviction ilikuwa imekaa almost 2 weeks because it was written on 8th. Then the chief signed on 18th. I got it on 22nd. So it took a very long period, of which I was given 7 days to reply. Ile muda nilikuwa nimeshapewa tayari ilikuwa imeelapse for the reply. But because nilipata hiyo barua, I had to reply it. On 23rd I wrote that the reply. I tried to contact the chief. He didn't pick my calls. Because the way I got that letter was not the formal way. Because when you get a letter from a government office, you have somewhere to sign that you got that letter. I did not sign anywhere. That letter was just brought by other people who are not even, hawakuwa wanahusika na hiyo mambo. So mimi nikaona this is an official letter.
lazima nirudishe kwa chief ndio acknowledge kwamba ameipata na iende vile ilikuja. So I called the chief, didn't pick my calls. 23rd yote, 24th hakuchukua simu. Na nilivyoona kwamba yeye hachukui simu, I called the chairman, nikamwambia no, nimepata barua ya eviction. Mlisema mnatupatia plots. Hamjatupatia plots. Have you really mmeamua kunibomolea? He told me that he's not concerned, it's the government. Then I told him it's okay. I told my other plot owners what was going on, plus the other letters, because there were 3 eviction letters, and they were all brought to me. They don't live at Simba Cement. They live in Nairobi. Huyu wa Nairobi hakupewa, ni mimi nililetewa. So you see that letter was not channeled the correct way. Ingefaa imfikie yeye because it's a confidential letter. So when I told the other plot owners that it is nimepata barua ya eviction, then wakasema if at all nyinyi muna evictiwa na mumeweka structures, that means even the land is not ours. The plots are no longer ours. So I asked them, what shall we do? They said no, we go for legal action. So we filed a case at Kajiado ELC. And the first hearing was in December. It was, I think, 16th December hearing. But on 12th December, the KETRACO grounds or contact person called me. Then akaniambia, can you convene a meeting tomorrow? The socio-economists want to meet you. And I told him, okay, wacha niwapigie niwaulize. Nikawauliza, wakaniambia no. Sasa saizi kesi iko kotini. We're not supposed to talk anything. Kama wanataka kuongea waongee na lawyer wetu. So I called him, I told him that wamesema haitawezekana. Akaniambia sawa. The following day on 13th, at about 11, mimi nikasikia tu magari hapo kufungua gate. They were the KETRACO officials. They came. Sasa wakakuja wakaniambia tumekuja kwa sababu kuna barua tulikuandikia. You're supposed to demolish na ulipewa 14 days. Na bado tunaona huko na sisi tunataka kufanya kazi yetu. Nikawaambia barua nilipata, lakini sikupata na ile channel na staili. Na ilifika hizo 14 days zikiwa zimeelapsed. Nika reply, but hakuna mtu alikuwa in a position ya kuchukua hiyo barua. So what do you want me to do? Wakaniambia no, what we have to do is just to demolish. Nikawaambia it's okay, but tumesha file kesi as plot owners. You can do whatever you feel like. Ndio wakatuambia kama mmefile kesi iko wapi eviction, iko wapi stop order? Tukaambia bado hatujatumiwa stop order. Akasema basi if you have not, kama mjatumiwa stop order then itabidi tufanye kazi yetu. Hakuna kitu mtatustopisha nayo. I just told them, you just do what you feel it is good to you. Yenye mnaona ni mzuri, kama mnaona ni vizuri mbomoe, it's okay. Vile tu mtaona ni vizuri. So they went. What we filed for was for stopping them to do work. Kazi isiendelee kwa sababu wakati tulikuwa kwa mkutano ya DC alituomba kazi iendelee, lakini bado tu kuwe na process ya compensation. Ndio mimi nikamuuliza DC, kazi ikiendelea, one, zile plots zitavurugwa. So it means hata beacon hazitaonekana,
That is one. Two, mtu hatajua plot yake ilikuwa wapi. Kwa hivyo akija kuclaim hii ilikuwa plot yangu na mwingine itakuja kuleta shida. So it's better to solve hii kitu then kazi iendelee. But haikuwa hivyo. So sisi tulifanya hiyo ili kusimamisha kazi isiendelee. Kesi tulifile last year. So hearing ilikuwa hiyo 16th December 2022. Hizo meetings zote tumekuwa tukifanya as from 2022 in the month of April. Na the letters tukaandika May 2022, April, May and September 2022. So after wao kukuja na kwenda, this year kulikuwa na hearing March this year. Na immediately after hearing, the following day, tayari excavators zilikuwa kwa ground. Excavators zilikuwa kwa ground kufanya kazi. Na waka excavate, wakafanya groundwork, wakaeka towers zao. By May walikuwa wameshamaliza kwa towers. Machuma tayari zilikuwa zimeshawekwa. So mimi nilijua kwamba kazi haitaendelea kwa sababu vile kesi iko kotini. Then in July wakaanza stringing. Wamefanya stringing na vile walifanya hiyo stringing, kuna vile walitoa mawe kadhaa kwa nyumba kwa sababu hiyo waya ni nzito. So walifanya kuinua, hawakubomoa, walifanya kuinua, so ile kuvuta I think ikabomoa mawe kadhaa hapo. But since then sijaongea na wao, sijawaambia anything kwa sababu wao wanajua kesi iko kotini and they know why they are doing that. Okay, ni serikali hawezi kusimamisha kazi yao, lakini pia na wao wanastahili kufanya haki. Either waseme kama wana compensate or not, because I've invested there. I knew that will be my home. My children knew that that is their home. And now hakuna mtu anakuongelesha, they're just doing their things. That thing is hurting. Inauma. After wao I think December hiyo, ile walikuja kuongea na kusema kwamba watatumia nguvu. They will use enforcement. I feared. Nikahamisha vitu. Nikahamisha vitu tu, most of them. Nikaacha just essential things. In case kama watakuja usiku kubomoa, itakuwa lighter for me kutoka. So after that, vile nimekaa, there have been some things which were not good. Ama hazikuwa zinaniletea security. Kwa sababu pale mahali ni mahali silent. Ni mahali ambapo hakukuwa na mvurugo. Lakini unakaa unasikia usiku kuna gari zimekuja, zimestop kwa gate. Mimi nilikuwa ninaogopa. Nikisikia hivyo sifungui mlango kwa sababu sijui ni nani huyo. Mpaka wanatoka. Saa zingine unasikia usiku saa 9 pikipiki imekuja, imesimama kwa gate, unagonga gonga, sifungui. Unaenda. Ukikuja saa zingine nikitoka kazini, naona tu vile kulikuwa na a lot of movements hapo around the fence. So hiyo kitu ilinifanya nikaogopa na nikahama. So I've been renting for 1 year now. Kwa sababu vile nilihamisha vitu December last year, I had to rent somewhere and keep those things. Vile walianza hiyo excavation mwezi wa 3 this year, I knew maybe in my compound, kwa sababu there are some people moving asking if kulikuwa na hizo beacons zao kwa compound yangu. So I knew that the next tower will be on my land. So mimi nikahama. But sijabomoa, everything is intact.
huwa ninaenda kuangalia, nimefunga gate yangu, nyumba nimefunga. But vile nilihamisha, nikahamisha tu vitu zangu, I had some chickens, nikazihamisha. So my plea is for justice, because it is taking too long and these people are not communicating. They're just silent, doing their things. As for now, I know in a matter of time, maybe the power itaanza kuwa supplied. Na ikisha kuwa supplied, that means the case is over. I don't know. What I want is justice, because the land is no more. The land is no more. My house is just below the strings. That means I cannot live there. And it has taken about almost the whole plot. Secondly, the plot which we are being given, I have done some search. And that plot, it's a public utility. That means nikipewa pale kwenye ile plot, in some years to come, I'll be evicted there again. So the kind of justice which I want here is compensation. Yeah, I want compensation so that I can go and settle somewhere else and continue serving the community.